operators. So total we are having 8 different types of operators. Okay, na? So what are those operators? Arithmetic operators, relational operators, bitwise operators, increment and decrement operators, assignment operators, logical operators, and special operators. Okay, so these are the basic 8 different types of operators. Okay, na? So what is the use of the operators? So if we want to perform any sort of operations, మనం ఎలాంటి operations ని perform చేయాలి అన్నా between any of the two variables, then we have to use these operators to perform any sort of such operations. Okay na? అయితే so yesterday we have seen about the arithmetic operators and the relational operators. Okay. Just a second, ma'am. So yesterday we have seen about arithmetic operators and relational operators. So next type of operators we were having is assignment operators. What is assignment operators? Assignment operators are used to assign the values to the variables. Values ni assign cheyadaniki, values ni allot cheyadaniki we will be using the operators. That type of operators are called as a assignment operators. Alanti operators ni emantaru? Assignment operators antaru. So what is the use of the assignment operators? So assignment operators are used to assign the values. So next is assignment operators. And this assignment operators we are having equal to, plus equal to, minus equal to, multiply or equal to, divide by equal to. Next one is modulus or equal to and double equal to. So these are the operators we were having. Assignment. Assignment operator. Now we'll see the program for this assignment operator. See here. Okay. So hash include stdio.h, void or int main, anything we can write. Int main, int a comma b, printf. So instead of printf, I'll give you the a value here. A is equal to something, b is equal to a plus or equal to okay. Now printf b value is
percentile D, because we are using integers. Okay. Or we can write like this. Yes, or equal to. Okay. So what is the meaning here? X or equal to. See the program first. The value is 10. Okay na? So ela ochindi manaki 10, or I will write one more. A. See the value of A. 20. Ante enti? What is the meaning of writing like this? A is equal to A plus 10. Now what is the value of A? 10. 10 plus 10 is 20. So what is the value of A here? 20. Okay na? Ippudu suppose the same here, I am writing one more condition. Okay, I am writing here one more condition. Run. See here, A value is 20 and A value is 10. A value is 20 and A value is 10. A is equal to A minus 10. So what is the value of A here? 20. ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ దట్ ఈస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 కదా. సో మనం ఫస్ట్ వాల్యూ చూడొద్దు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది మనకి. సో మెమొరీ లొకేషన్ లో అలాట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు ఏ ఈస్ 10. సో ఇప్పుడు మనకి 10 కి ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 10. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మామూలుగా మీరు ఒక జాబ్ లో కానీ ఎక్కడన్నా జాయిన్ అయ్యారమ్మా. జాయిన్ అయినప్పుడు మీ శాలరీ 20,000 అని చెప్పారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ సాలరీ గివింగ్ టు యూ? 20,000 అని చెప్పారు. తర్వాత 1 year తర్వాత వాళ్ళు 5,000 ని ఇంక్రీజ్ చేశారు. అప్పుడు మీ శాలరీ ఎంత అవుతుంది? 25,000 అవుతుంది. అంతే కదా. సో థర్డ్ ఇయర్ లో మళ్ళీ 5,000 అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు. అప్పుడు మీ శాలరీ 25,000 అవుతుందా, 30 అవుతుందా? సెకండ్ వాల్యూ కి కదా మనకి. The same here also. The first value initialize చేసినప్పుడు వాల్యూ ఏంటి? 10. After initializing, the value has been increased to 20. After initialization అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూ అనేది ఎంతకి వెళ్ళింది? 20 కి వెళ్ళింది. Now so that the value is here 20 minus 10. So 20 minus 10 అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది? 10 కదా. Okay, now see here. We will do A into B. అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తారు? A into is equal to 10. Now can you tell me the answer? Can you tell me what is the value of A? What is the value of A? A value ఏంటో చెప్తారా? I'll write for A by B. Can you tell me the value of A? Can you tell me A value here? No, understood. Is it audible? Can you able to hear me? Can you able to hear me, ma? So what is the A value here?
సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ printf ఏ వాల్యూ ఇస్ 20 వచ్చింది కదా. సెకండ్ printf దగ్గర ఏ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 10 వచ్చింది. నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ a is equal to a into 10. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a 10 కదా. 10 into 10 is 100. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 100 ఏ వాల్యూ ఏంటి ఇప్పుడు 100 by 10 ఎంత అవుతుంది 10. సో పర్సెంటైల్ అంటే ఏంటి మనకి రిమైండర్ వస్తుంది. సో బై అంటేనేమో విల్ గెట్ 0. See the answers. Got it understood ma? These are the assignment operators. One more assignment operator is there, that is double equal to. Double equal to ante enti ante comparison operator. If a double is equal to b, ఒకవేళ a double is equal to b అవుతే కనుక then you will get the answer. 2 అయితే మనకి ఏంటి ఆన్సర్ 1 కదా. సో you are going to get 1 as a output. అంటే a is equal to b. Okay, now you are going to get the output as 1. Equal అవుతేనేమో 1 వస్తుంది, not equal అవుతే you are going to get 0 as a output. Okay, మనకి ఎందుకు ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది, కెన్ యూ టెల్ మీ? a if a is equal to b అవుతే మనకి 1 రావాలి అనుకున్నాం కదా ఈక్వల్ టు అవుతే, కానీ ఇక్కడ మనకి నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ హియర్ 0. a వాల్యూ 0 అయిపోయింది కదా లాస్ట్ స్టెప్ లో. 0 డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతుందా? కాదు కదా. ఆర్ మనం ఇక్కడ 0 చేద్దాం. a వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 ఈక్వల్ కదా. You got the answer as 1. Got it understood ma? This assignment operators. Program for assignment operator. Next type of operators is logical operators. So logical operators అంటే ఏంటి అంటే it will be performed logical operations. మీకు స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను ఫస్ట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద బైనరీ నెంబర్. బైనరీ నెంబర్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యాక మనకి ఆపరేటర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మనకి ఏమున్నాయి? అండ్, ఆర్, నాట్. ఓకే, సో ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అంటే మనకి సపోజ్ 1 అంటే ఏంటి? ట్రూ కదా. 1 is called as a true and 0 is called as false. Okay, and అనుకోండి, సపోజ్ we are using and. లాజికల్ ఆపరేటర్ లో అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. అండ్ అవుతే both the conditions must be true, then only you are going to get the output as true. If not, you are going to get the output as false. Next, false, false, false will be always false. False ఏ అవుతుంది మనకి. ఓకే, false. తర్వాత false, false will be always false. అదే మనకి true, true అయితే ఏమవుతుంది? We'll be getting true as the output. Okay na? Got it?
So the same operation will execute for one command, that is suppose 12 comma 13. So ఇంకా కొంచెం పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి, లేకపోతే 14 comma 17. Okay, so see here the binary number for 14. First 14 is divided by 2. 14 divided by 2, we are going to get the value as 7 and the remainder 0. Okay, మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, వాల్యూ 7 and the remainder 0. Next, in the next step, 7 minus 2, we are going to get 3 and the remainder as 1. Okay na? Next step, ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. Next 3 minus 2, we are going to get 1 as a output and the remainder 1. Now the binary number for 12 is, now the binary number for 12 ఏమవుతుంది మనకి, 14 is 11, కింద నుంచి వస్తుంది 1110. ఓకేనా, సో 1110. అదే మనకి 17 కి అయితే చూడండి, 17 డివైడెడ్ బై 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 8 రిమైండర్, 8 8 16 కదా, 8 2 16 కదా, and the remainder is 1. So in the second step, 8 divided by 2, we are going to get 4 as a output and 0 as a remainder. So 4 divided by 2, we are going to get 2 as a output and 0 as a remainder. So 2 you are going to divide and you are going to get we are going to divide by 2. So you are going to get 2 ones are no 1 0. So binary number is 1001. Now see here ma, manam idi operation will be performed 1 1 1 0. Okay, now see here what are the values we are having here. Now see here 1 0 0 0. Okay, just leave that 1, it acts as a carry only, it acts as a carry. Okay, now see here and operation lo enti manaki 1 1 avute 1. Okay, 1 0 aithe 0, then 1 0 is you are going to get 0, and if you are getting 0 0 is 0. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటారంటే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. అయితే ఈ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ లాజికల్ అండ్ దెన్ ద ఆపరేషన్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద నంబర్స్ మీదే మనకి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లాజికల్ ఆపరేషన్. అలా కాకుండా జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ బిట్స్. జీరోస్ ని వన్స్ ని ఏమంటారు ఇక్కడ, బిట్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ ద ఆపరేషన్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బిట్స్, then it is called as a bitwise operators. Same bitwise operators లో కూడా మనకి and or not మూడు ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో కూడా and or not మూడు ఉంటాయి. అదే గనక మనకి ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి numbers మీద perform చేస్తే, then it is called as a logical operators. Instead of numbers, if the operation is performed on the bits, that is zeros and ones, then it is called as a bitwise operators. Okay, now we'll see an example for this. So we can write int a is equal to here and b value some 20.
Okay, now I want to perform the operation comma C. Okay, C is equal to A and B. Printf C value is percentile B slash N comma C. Okay, C value is 1. ఇక్కడ ఏంటి జస్ట్ మనకి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ both the conditions are true నా కాదా. If both the conditions are true, you are going to get 1 as the output. If the both the conditions are false, then you are going to get 0 as the output. Okay, now see here. That means the operation is performed on the numbers పైన మనకి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. Now see here, we'll write one more example. We'll use or. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మనకి ఏముంటాయి, అండ్ ఆర్ నాట్. ఆర్ అంటే మనకి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ, సపోజ్ ద సేమ్ ఆపరేషన్ విల్ టేక్ ఫర్ ఆర్ or so the how the operation will be performed here. See, or ante enti any one condition is true, you are going to get the output as true. ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, see here 1 0 is 1, తర్వాత 0 1 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఆర్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏముంది మనకి, నాట్. నాట్ అంటే ఏంటి, రివర్స్ అనమాట. ది 1 అవుతే you are going to get the output as 0. If it is 0, then you are going to get the output as 1. Zero, you are going to get 1 as a output. Reverse anamata. Okay, now see the operation here. Or ki manam use chesedi pipe symbol. Okay, both the conditions are true, then you have got the output as 1. Next, you are going to have not. Not. Okay, exclamatory mark. We have to write only one here. Not. Okay, if it is 1, you are going to get the output as 0. If it is 0, you are going to get the output as 1. Okay, so logical operators and the operation will be performed on the numbers directly itself. Such type of operators are called as a logical operators. Okay, so this is an example for logical operators, ma. Okay, next we will see bitwise operators, because it is related to the logical operators. We will see this bitwise operators. Bitwise operators. And or
Instead of not, we are going to have tilde. Okay. Here the operation, see here the difference, you can find it here. The operation will be performed on the bits. So on the values, the operations will be performed. Such type of operators are called as a bitwise operators. Okay na? ఇందాక ఏమొచ్చింది మనకి, ట్రూ అవుతే 0, ఫాల్స్ అవుతే ట్రూ అవుతే 1, ఫాల్స్ అవుతే 0. సో దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ది అవుట్పుట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, యాడ్. సో సింగిల్ యాడ్ అంటే ఏంటి, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్. సో హ్యావ్ గాట్ అవుట్పుట్ యాజ్ 0. సో నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే ఏంటి, సో ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పర్ఫార్మ్ ది ఆర్ ఆపరేషన్. సో ఆర్ ఆపరేషన్ మీకు పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు హియర్ యూ ఇట్ గాట్ ది అవుట్పుట్ యాజ్ 30. సో మీకు ఇది కూడా నేను చెప్పాను ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే, whether the value whatever we got is correct or not. So first into 2 power 0. ఓకేనా, ఫస్ట్ 2 power 0 అని తీసుకోవాలి. 2 power 0 ప్లస్ into 2 power 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ మీకు ఎక్కడి వరకు అయితే వస్తాయో అక్కడ వరకు తీసుకోవాలమ్మా. 2 power 2 square square. Okay, next into 2 cube. Okay, into 2 power 4. Yes. Okay, now check with the value. 1 into 2 power 4 అంటే ఏంటి, 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s 8, 8 2s 16. ఓకేనా, 16 వచ్చింది కదా మనకి. 16 plus 0 into something is always 0. 0 into something is 0. 0 into something is 0. 1 into 2 power 0 అంటే ఏంటి అంటే 1. 1 into 1 is 1. Now what is the value you have got? 17. That means you have got the same value, right? ఇక్కడ కూడా same such type of operations will be performed. ఇక్కడ 10 20 or ని find out చేశారన్నమాట. First the bit number will be find. After we have got the bit value, bit number వచ్చిన తర్వాత then the operation will be performed. Okay na, such type of operators are called as a bitwise operators. Got it understood ma up to here? Any doubts? Assignment operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators. Any doubts up to here?